maantana sharaf waxaa noo ah in daa'uud iyo asxaabtii kale ee ururka ONLF inay inagala soo qayb galaan maanta inagoo halkan jooga inay inagala soo qayb galaan runtii ururada innaga iyo ONLF haddii hal famila waynu nahay oo waxaan nahay isbahaysi waxaan ku wada jira ama aynu wada asaasnay PFT daynu wada asaasnay aynu nahay sideedana si natural oo iska caadi ah waxaynu isaga nahayn xulafo weligeen oo halganka iyo deegaankaba isku kaashada oo isku mid ahayn marka runtii maanta aynu halkan joogno in uu daa'uud iyo saaxiibadii inagala soo qayb galaan aad iyo aad bay sharaf noogu tahay waxaan jeclahay inaynu shirkeena daa'uud inagala soo qayb galo inoo xidho sidii ay mataqaanaa aniguba aan shirkooda ugu xidhay golahooda dhexe inuu inoo xidho haddana aan ku soo dhaweeyo daa'uud. I would like to congratulate you for peacefully completing your Central Committee meeting here in Eritrea. أنا أتهم لي مجا أوك ONLF Gudoomiyaha ahay waxaan idin hambalyeynaa sida nabadgelyada sharafta leh aad u dhameysteen shirkiinii oo waxtar kale aad baan ku hambalyeynaa. I am convinced that you have discussed varieties of issues pertaining your organization ONLF, regional and international affairs that are affecting our struggle, as well as about the Ogadenians who live both back home and across the globe. waxaan ku kalsoonahay inaad si aad u falanqayseen una shaandhayseen ugana doodeen arrimaha saameynaya yani ONLF iyo shacabkeeda gobolka dariska iyo dhammaan saaxiibadiin iyo xaaladda guud ee caalamka taasoo yani saameynta ku yeelanaysa si wax looga qabto inaad si fiican u falanqayseen wax ka soo saarteen baan ku kalsoonahay. I also hope that issues that encompass all the oppressed peoples under the successive Ethiopian governments, including Oromo people, were part of your discussion. waxaan kaloo ku kalsoonahay yani mawaadiic ama yani qodobo saameyn ku yeelanaya dadyooga la cadaadiyo idil khaasatan inta ay cadaadiyaan Ethiopia oo ay shacabka Oromadu ka mid yihiin dadyooga kale ee Ethiopia cadaadisay inaad iyadana ka falanqooteen sidii laga yeeli lahaa. Again, I congratulate you for successfully concluding your meeting. mar labaad waxaan idinku hambalyeynaa inaad si sharaf leh u dhamaysteen shirkiina si qiimo sharaf leh u dhamaysteen. We are very happy because it consolidates all of us. waxaan aad ugu faraxsanahay annagoo idinba waxna taraysa oo yani ay dhamaystiraysa hawlaheena iyo waxqabadkii aan wada wadnay. Secondly, I am privileged and honored to be invited here to your meeting to speak about my organization as well as the Oromo people. waxaa kaloo sharafii ah oo yani xurmadii ah inaad halka igu caasuntaan si aan uga hadlo dadkayga iyo shacabka Oromada iyo ururkayga aan idinku fasiro. taana waxay tahay xurmad weyn oo idin haya. It's a great honor to be here and thank you again for inviting me. aad bay sharaf iigu tahay mar labaadna waan idinku mahadinayaa inaad caasunteen halka ay fursadan siiseen. Having said that, I would like to directly head to my today's speech. In my speech, I would like to bring to your attention few but very important points in the struggle we all carrying out in order to liberate ourselves, our people, and our nation. intaa markaan ka gudbo waxaan u gelayaa qodobadii maanta inaan halkan inaan maaragtay qodobo gaar ah oo doonay inaan kala hadlo sidii halgankeenii ee guud ahaan iyo shacabka aan matalayna saan u xoreyn lahayn waxa nagala quman annaga haddaan nahay inaan markaan idin soo jeediyo. First, I'll briefly talk about our people. Our people failed under the rule of the Ethiopian emperors and the consequences. I hope this will update and our understanding about the evil interest of our common enemy on our people and nation. This might also help us refresh in strategizing common effort to get rid of it. marka koowaad waxaan rabaa inaan xoogga saaro dadkeenu inay yani gumaysi xun galeen oo isku yani dhibaato loo geystay marka maada yani gumaysigaas iyo duruufaha ka yimid iyo sida looga baahan yani inaan si uga degsano qorshayaal iyo istaraatiijiyado aan kaga bixi karno waxyaabaha asaasiga waa inaan taabtan doonayaa.
Then I'll talk about the consequences and that our people faced in the aftermath of failure under the Ethiopian rulers. Following that, I will speak to you about our struggle, focusing on my organization and the Oromo people. Then I will conclude my speech by suggesting some key points about the way forward for our unified struggle against our common enemy, the TPLF regime. marka ku xigana waxaan ka hadli doonaa gumaysigaas dhibaatooyinku wixii ka dhashay oo dadkeena u geystay gumaysiga xunana wada qabsaday dhibaatooyinku noo geystay marka waan ka hadlayaa kadibna wixii ka dhashay ee dadkeena saameynta ku yeeshay waan taabanaya marka ku xigana waxaan taabanayaa annagu haddaan Oromo nahay yani xagga ururkeena waxaan meeshan marayno iyo ugu dambeyn halgankeena wada jira in wada wadno wixii ku haboonaan lahayd sidana la tahay asaasan ku xijin doonaa ka hadli doonaa. Okay, as you all knew that our people, the Oromos, Ogadenians, and other nations and nationalities in the southern and southwestern, fallen under the colonial rule of the Ethiopian emperors in the early 1890s. saad ula socotaan dadka Oromada iyo dadka Ogadeniya iyo shucuubta kala koonfureedba qarnigii 19aad iyo waxay yani la qabsado gumaysigaas oo u yimid oo ay gacanta u galeen. This is, in fact, in the aftermath of the Europeans' policy of the scramble for Africa. taa waxay ka dhalatay yani isballaarinta Europe gumaysigeeda markay bilowday ee soo gaadhay Afrika ee ku tartamaysay ayay ka dhalatay qabsashadaas oo yani kuwa kaliya ma ahayn saameynta taas ay keentay baa ayagana kuwan dhiirigelisay in la qabsadaan. With the logistics and the modern military apparatus obtained from England, France, Italy, and others, the Abyssinian rulers managed to conquer the nations of Oromo, Ogaden, Sidama, and other nations and nationalities in the empire. Prior to the conquer, all these nations and nationalities had their own independent sovereign state or any other type of governance where they enjoyed political, social, economical, and cultural freedoms. taakulaynta Europe ay ka heleen ahayd tan mid qalabeed iyo mid aqooneed iyo mid muxuu ahaa saadba waxay keentay inay awood u helaan inay qabsadaan shucuubta ballaaran ee geeska Afrika ku noolay ama Oromo, Ogaden, Soomaali iyo Sidaama dhammaan gumaysigaas taasoo yani muxuu ahaa gumaysiga u gacan gelisay taa waayaa wixii ka horeeyay waxay ahaayeen dad xor ah oo madax bannaan oo nidaamyo leh oo jira oo nolol qiimo ku nool geeska Afrika marka yani danahooda qabsaday ahayn gumaysigan ka hor. However, soon after the conquer, the freedoms and peace of these nations, including the Oromos and Ogadenese, blacked out, and since then, the relationship between the Ethiopian government and other nations, the colonized people, became colonial relationship. gumaysiga kadib dad joogii yani sharaftoodii hamigooda wuu midoobaaday yani waxa weeyaan marka yani intii ka dambeysana waxay noqotay cilaaqaad yani u dhaxeeya gumaysta iyo la gumaystay yani isbedel dadkii xorta ahaa sharafta lahaa qiimaha lahaa nolol mugdi oo bilaabatay waxay noqotay nolol ah gumaysta iyo la gumaystay. After consolidating power, the Ethiopian emperors and subsequent rulers, including TPLF, have tasked themselves and their government with 1. Destroying the identities and values of oppressed and conquered people to the extent that individuals and all groups are ashamed of revealing their ethnic identities as well as their values in public. Meanwhile, the Abyssinians have expanded and imposed their culture, identity, and values on the occupied territory. markii gumaysiga uu dhacay waxay bilaabeen marka cadowgii gumaysiga ay qabsaday wuxuu bilaabay dadka inuu ka lumiyo yani muxuu ahaa qiimi muxuu ahaa identitygiisii yani sumadiisii inuu ka lumiyo inuu ay ka tahay heer gaar ay ka xishoodaan inay dadkooda sheegtaan oo magac kale loo bixiyay sheegtaan sanadada Ethiopia yihiin oo kale ayagu ama Oromo ama Soomaali ah magac kale loo bixiyay inay sheegtaan sharaftooda iyo qiyamkooda iyo akhlaaqiyadkooda la baabi'iyo noloshooda la baabi'iyo taasoo keentay marka in la isku ballaariyo marka si dhaba marka gacanta loogu dhigo. Destroying political and social cultures, including the Oromo Gada system, where the Oromo nation practiced power transfer peacefully and democratically. marka taa waxay keentay isballaarintaas iyo gumaysiga lagu gumaysanay dhaqankii dadka ay lahayn qaabkiisa xukumi jireen inuu baaba'o oo dadkan waxay lahayn nidaamyo ku nool yihiin sharaf iyo
kala sarreyn bay lahayn مثلا oromada oo kale waxay lahaan jireen nidaam gaadal la yiraahdo xukun dawli ah oo u dhaxeeyay oo ay xukunkooda ku dhaqaaqaysan way baabi'iyeen marka nidaamka cusub ee gumaysiga ay ku kalifeen dadka inay qaataan. Destroying religious, civic, and other humanitarian institutions in all colonized nations while promoting and expanding their religion and other institutions. waxay baabi'iyeen diimahoodii dhaqamadoodii hay-adahoodii u dhisnaa oo ay kulli cagta mariyeen marka ay ku khasbeen waxyaabo ku shaqeyn diimo cusub iyo nidaamyo cusub iyo waxay ku lahayn dadka ku kalifaan bay keeneen. Exploit the natural and human resource of all nations for their personal and group benefits, whereas economically marginalizing all oppressed peoples. awoodoodii dadeed iyo dhaqaale iyo xoogba kulli way wada yani way wada hanteen wayna adeegsadeen dhaqaalahoodii iyo xooggoodii kullito dadkiina way marginalize gareeyeen xuquuqdoodii way takooreen taasoo keentay dadku marka noloshooda inay sidii hore ka xumaato. Killings, harassment, imprisonment, and chasing out elites who dare to speak about their injustice became their daily duty until today. marka waxay noqotay shaqo maalmeedkooda joogtada wuxuu noqday inay wax dilaan inay dhacaan inay xiraan inay xuquuqdooda u gafaan inay dadka xabsiyaan الرالي عد والبوا تاسو مركز نول waxay kamid noqotay nolosha maalinlaha ee shucuubtaas iyo kamid noqotay. These are just few examples of atrocities that our people have been going through and even I speak right now. marka waxa ugu yar tusaalaan hadda soo qaadan karno ay dadkooda noloshooda maalmeedka kamid ka ah oo ilaa hadda socda dhibaateynta dadka shacabka shucuubta la dhibaateynayo oo wax hadda socdo ilaa laakiin tusaalahaasi waxa ugu yar way oo dhacaya maalin ku dhacaya way. To curb the operations and hegemonies on our people by the Ethiopian rulers and regain our freedom and sovereign nation, the Oromo elites have established ONLF in the early 1970s. Since its establishment, ONLF clearly laid down its political program and continued the struggle against successive Ethiopian rulers. si marka loo xakameeyo loona joojiyo waxaan la sii qaado cadaadiskan iyo maaragtay muxuu ahaa yani qabsashadan la qabsaday odayaashii dadka oromada ahaa lixdameeyadii waxay bilaabeen inay abuuraan ururka ONLF la yiraahdo kaasoo marka sharaftii barnaamij loo dejiyey dadka xorriyadiisa sharaftiisa soo celinaya barnaamij siyaasadeed. In addition to waging wars against the Ethiopian government and its political system, we were able to engage our people and mobilize behind our struggle. kasokow inaan la dagaalano dowladda Itoobiya dagaal hubeysan ku qaadno waxaan kaloo ku mashquulnay dadkeena inaan maartay aan alqaad la yeelano baraarujino aan u diyaarino maartay noloshooda wax ka bedel lahayn. Today Oromia is the soul of every Oromos, regardless of where they live, in what situation they are in, and with which political party they are affiliated with. maanta oromonimadu waa qalbiga dadka oromada ah way qaateen waa ruuxadoodii bay noqotay meeshay rabaan ku jiraan urka rabaan ku jiraan meeshay rabaan ka shaqeeyaan yani oromonimadu waxay noqotay arin taagto maanta aan mugdi ku jirin oo ay banaanka taalo. As clearly stated in our political program, ONLF believes in and respects the equality of all peoples, groups or nations. The right of all groups in the empire should be unequivocally respected, and people should have the right to determine their destiny without any interference from within or outside. ONLF waxay aaminsan tahay dhammaan shucuubtu inay siman yihiin xaqoodana in la xurmeeyo ay tahay si aan mugdi ku jirin oo shaki ku jirinna inay aayooda ka tashaan aan cinda loo weydiinayn oo dibad iyo gudaba aan laga faragelin karno cidna ay ka ogolaanayn yani aaya ka tashiga shucuubta inuu muqadas yahay bay ONLF aaminsan tahay. To ascertain this right at the time that we are in, it is upon us, and thus TPLF and its oppressive system must be removed and their foundation once and for all. si xuquuqdaasaan ka hadlayno loo xaqiijiyo waa in xididada loo siibo TPLF iyo wax alla waxay dhiseen oo idil In our 4 decades of struggle, we have achieved countless of success as an organization and as a nation. However, still, we do not hold on our main goal for which we as an organization and people are out, and this is true for Ogadenens and other oppressed peoples. afartii qarni hadda la soo dhaafay afartii muxuu ahaa
أنا أفرتك سنة الجنبية هولا بدل ما قبلني جودان نضلنا أما أورما موجودين كل ولو وين دوان قارني حسيت ولي وجددي كما دنبيس ولي ما أنا قارن ضمانتين ولا شغل نوتال. Obviously, during the course of the struggle, we have sacrificed our brave brothers and sisters, but their sacrifice were not in vain. Today, our struggle is at its highest state, whereas our enemy is at its lowest state. يعني واحد ثمن غالي نكون بحنا سكرفاي وحان سمينا يعني ديق adag baan ku bixinay dagaalada iyo dhibaatada aan ku jirnay laakiin ma khasaarin maantana meeshii ugu sareysay iyo halgamadeenu maraya dhamaanteen ayaguna meeshii u hooseysay ayay maanta marayaan oo dhulkaas kula jiraan. Therefore, we should work harder than before in order to bring these atrocities and to shorten the time. sidaa daraadeed sidii hore si ka toban jibaaran oo ka adag waa inaan dadaalkeena u shaqadeena waa inaan u badinno sidii hore si ka badan aan u shaqeyno si aan ujeedadaan lahayn aan u xaqiijino. Although ONLF was fundamentally established to struggle for the freedoms of Oromo people and the sovereignty of Oromia, for the last 45 years, we have been closely working with all oppressed peoples in that empire. ONLF is an organization that believes in collective effort, and thus bilateral cooperation has been part of our standing policy. inkastoo ONLF loo dhisay shacabka Oromada inay xoreyso haddana intay dhismeedo idil waxay aaminsan tahay in dhammaan shucuubta la cadaadiyo xaqooda ay iska kaashadaan oo ay gacan wada qabsadaan wayna ka shaqeynaysaa dhammaan shucuubtaas inay xaqooda helaan waxayna aaminsan tahay si wada jira oo yani ama ha noqoto laba ama in ka badanba in gacmaha la isqabsado halgankaas si wada jir loo si xukunka maaragtay faasiska la iskaga wada qaado.